se me olvida. Ok, estamos terminando la unidad número 6 con este grupo de 8 a 9 de la noche. Lo digo así porque cuando subo los videos me confundo de cuál es cuál, pero bueno. Vamos a cerrar y si nos da el tiempo, pues empezamos al menos la previa de la siguiente unidad para ir viendo de qué se trata. Oficialmente, pues estamos terminando, o más bien empezando la segunda parte del curso. Ya terminamos toda la primera parte. Entonces, buen progreso por ahí también. Before you listen, ¿ok? El objetivo de la lección es describe local dishes. ¿Ok? Describe local dishes. Acuérdense que el libro usa un enfoque de cierto tema, pero el vocabulario lo podemos usar para otras cosas, ¿no? En este caso, food descriptions, ¿ok? Read and listen, then listen again and repeat. Remember, I'm going to say this, and you can repeat them. Las tienen que repetir micro abierto o cerrado, como prefieran, pero las podemos decir, ¿ok? This one, it looks terrific. Okay, can somebody remind me, please, is terrific a good adjective or a bad adjective? Good. Good adjective. It's like really good, right? It looks terrific. The difference between this is terrible. Okay, be careful. Terrific and terrible are different. One is a positive adjective and the other is a negative one. Okay, next one. It smells terrible. Okay, it smells terrible. It looks terrific. It smells terrible. They can be opposite as well. For example, it looks terrible or it smells terrific when something smells really good. Hey, it smells terrific. What is it? It's pizza. Oh, great. That looks terrible. What is that? Oh, it's my food. Yeah. Sí, es un ejemplo. Se pueden usar, no necesariamente tiene que ser que se ve padrísimo y huele horrible. O sea, puedes también verse horrible y oler delicioso, ¿no? Padrísimo. Bien. Luego tenemos algunas palabras o adjetivos que ayudan a describir los sabores. Sweet, spicy, salty, sour. Again, sweet, spicy, salty, sour. Observen, y espero que lo estén pronunciando en voz alta, cómo los sonidos de las palabras que inician con la letra S nacen del sonido de la letra S, o sea, de este S, ¿ok? Entonces no digo spicy, ¿ok? No digo special, no digo spectacular, no. Digo spicy, sweet, salty, sour, ¿ok? Sour, agrio, ¿ok? Sour, agrio. It tastes sweet. It tastes spicy. It tastes salty. It tastes sour. ¿Ok? Sweet, dulce. Spicy, picoso. Salty, salado. And sour, agrio. It smells like, it tastes like, or it looks like chicken. Okay? It smells like onion. It tastes like garlic. ¿Qué es garlic? Ajo. Yes. It looks like banana. I don't know what this is. It looks like peanut butter, I think. Okay? It looks like, parece, se ve como. Okay? It tastes like. ¿Qué significa taste? ¿Sabe? Sabe, pero de saber, de degustar, ¿verdad? Sabe, cuando agrego el like al final, ¿ok? Estoy comparando contra otro sabor. Fíjense la diferencia de este it tastes a it tastes like. El primero dice sabe a o sabe dulce. Sabe picoso. Sabe salado o sabe agrio. ¿Sí? Pero el otro dice sabe a o sabe como a. ¿Ok? Huele como a. Parece como,
¿Sí me explicó? It smells like, it tastes like, or it looks like something. In this case, chicken. It's soft. It's hard. It's soft. It's hard. What is the difference? Soft is when something is suave, okay? When you can put your finger or your hand or put it in your mouth and it tastes soft, okay? And something hard, well, is the opposite, algo duro, okay? Can somebody give me an example of a soft food? It can be food or a fruit or a vegetable, whatever, just something soft. Marshmallow. Marshmallow, yes, I was thinking of marshmallows too. A marshmallow is soft. What is a marshmallow? Un malvavisco, un bombón, que le decimos nosotros, ¿verdad? Y si pensara, por ejemplo, en una fruta, can somebody name a soft fruit? Banana. A banana, exactly. But what about a hard fruit or a hard vegetable? Anybody? A hard vegetable, for example, or fruit. What about a carrot? Would a carrot be a hard fruit? Yes or no? Yes. Yes. What about a corn? A corn is a hard vegetable, okay? Or fruit, I don't know what it is. Perhaps it's vegetable, yes. Pero sí, entonces diferencias, ¿verdad? Texturas, textures. And then we have it's chewy or crunchy. Chewy, crunchy. One more time. It's chewy, it's crunchy. Chewy viene de chew, hasta la W, significa mascar. ¿Ok? Chewy, mascable. Crunch, crujir. Crunchy, crujiente. ¿Ok? Crunchy. Who can give me an example of crunchy food? Come on, guys. One of you. One example. Crunchy food. Nope. Fried chicken. Fried chicken. Maybe fried chicken. Oh, yeah, fried. Yes, fried chicken, correct. ¿Cómo se le llamaba el empanizado? ¿Se acuerdan? Del primer nivel. Se llama breading. Ahí se los mandé al chat de este Zoom. Breading, empanizado. The breading in fried chicken is crunchy. Okay? The breading in the fried chicken is crunchy. Yes, good. Well, this exercise, we already did it. That's the point of this exercise. Okay, now we are going to make a listening exercise, okay? Listening comprehension. Okay, exercise A. Here are the instructions, okay? Listen to the descriptions of foods from around the world and write the letter of each food, okay? And then listen again and choose the vocabulary that completes each description, okay? Good. First, chapulines, Mexico, of course. This is the name of the dish, and this is the name of the ingredient. A grasshopper. Repetimos. Grasshopper. Chapulín o saltamontes. Grasshopper. Okay. Tofu from China. Mochi from Japan. Jello. Gelatina from the United States. Okay.
caviar or caviar from Russia. And lastly, kimchi from Korea. It has cabbage. Cabbage. Okay. Repollo. Cabbage. Luego dicen, how do you say chicken in English? In Spanish? Pollo. ¿Y cómo dice repollo en inglés? Rechicken. No, sería cabbage. Okay. Es un chiste muy malo, pero a mí me encanta porque siempre que dicen rechicken me acuerdo del repollo. Bueno, vamos a ver el ejercicio con el listening, ¿ok? I think I have it. Mándame. Sí dio risa porque es que ni modo que prendamos el micrófono para reírnos. Gracias. Necesitaba que lo dijera porque sí se siente como el ambiente así, sí, como que muy silencioso y dije, bueno, a lo mejor el del rechicken no fue la mejor opción, pero a mí siempre me da risa, entonces siempre lo digo. Bien, ahí va. Vamos con el listen again. Bien. Antes de empezar con el primero. Pongamos mucha atención. Van corriditos los audios. ¿Ok? En la 1 tenemos it's crunchy, chewy, or hard. And it tastes salty, sweet, and sour. Van a describir los alimentos. Échenles un ojo. Y vamos viendo de cuál se trata. ¿Ok? Empezamos. Completo y luego desglosado. Explain why or why not. 1. I'm from Oaxaca, and we have a special food called chapulines. Chapulines means grasshoppers, actually. But they're really good, and they're really good for you. They're pretty salty and crunchy. They really do taste great, though. 2. When I was growing up, my mother used to make Jell-O all the time. It comes in beautiful colors, and it comes in at least 26 different flavors. Grape, lemon, orange, mixed fruit, cherry, mango. It's soft and cool, and it's sweet, and kids just love it. Where I come from, we make it into all kinds of salads with fruit. 3. In Korea, we eat kimchi a lot. It's a kind of salad that we eat with most meals. There are actually about 180 different kinds of kimchi, but most are made with cabbage. It's very hot and spicy, and it's nice and crunchy. 4. When I travel, there's one thing I really miss about home. My Vegemite. We all grew up with this stuff and we love it. You put some butter on a piece of toast, add a little bit of Vegemite on it, and enjoy. Some people think it looks awful, actually. It's kind of a dark reddish-brown color. Well, black, really. It's very salty. So just use a little bit. 5. Have you ever tried chou tofu? Well, if you haven't, you'll be very surprised because it smells very bad. That's what the name means, bad-smelling tofu. But the flavor is quite delicious, a little salty. I didn't used to like it myself, but now I'm crazy about it. 6. Mochi is made from a sweet rice, and it's really delicious. We always eat mochi to celebrate the new year. It tastes sweet and it's very, very chewy. As a matter of fact, some older people have to be very careful if they eat it, but it tastes great. Okay. Let's go one more time and listen to them all carefully. The first one was pretty obvious. The first one was chapulines. We know this. But let's listen again and see what he says about chapulines. 1. I'm from Oaxaca, and we have a special food called chapulines. Okay. I'm from Oaxaca and we have a special food called chapulines. Okay. Chapulines means grasshoppers, actually. Okay. Chapulines means grasshoppers, actually. But they're really good, and they're really good for you. They are really good. They're really good for you. They're pretty salty and crunchy. They're pretty salty and crunchy. They really do taste great, though.
They really do taste great, though. Okay. Though al final es como un la neta, ¿no? Una cosa así. Entonces, letter C, I'm sorry. Chapulín, well, in this case, it wouldn't be letter C, it would be letter A. Everybody agree? Chapulines, it's crunchy, chewy, or hard? Crunchy. Crunchy, yes. I'm sorry for this. I'm so bad with this thing. Crunchy, correct. What about candy taste? Salty, sweet, or sour? Salty. Salty. He says they're salty and crunchy. Yes. Question, has anybody here in this group tried chapulines before? No. No? No. Okay, nobody? I have tried them, and I can tell you, I like them very much. Chapulines with guacamole, tortilla de harina, and a good salsa, man, it's just delicious. I recommend it. If you have a chance to go to a restaurant and order chapulines, it's a good choice. Okay, number 2. 2. When I was growing up, my mother used to make Jell-O all the time. So he starts he says, when I was growing up, okay, when I was growing up, my mama, okay, when I was growing up, my mama used to make, It comes in, when I was growing up, my mother used to make Jell-O all the time. my mother, I'm sorry, he doesn't say mama. My mother used to make all the time, okay? It comes in beautiful colors, and it comes in, ojo, it comes in. ¿Qué quiere decir esto? Viene en. Por ejemplo, I love your shoes. Okay. Okay, I love those shoes. Que le dijeras al empleado de la tienda. Pregunta, do they come in red? Okay. ¿Sí me explicó? Ese es el uso que le damos, como para decir, vienen en esta presentación. to make Jell-O all the time. It comes in beautiful colors. Okay, the Jell-O comes in beautiful colors. And it comes in at least 26 different flavors. Okay, and it comes in at least 26 different flavors. Okay, at least, al menos 26 different flavors. ¿Alguien sabe qué significa la palabra flavor? Sabores. Yes, flavors, sabores. So, Grape, lemon, orange. I'm sorry. Grape, lemon, orange. What is the first one? Mixed fruit, Mixed fruit, cherry, cherry, mango. It's soft and cool. mango. It's soft and cool. And it's sweet, and kids just love it. And it's sweet. Where I come from, we make it into all kinds of salads with fruit. Where I come from, we make it in all kinds of salads with fruit. Okay. Where I come from, donde yo come from. De donde yo vengo, where I come from, we make it in all kinds of todo tipo de salads with fruit. Okay? Where I come from. What is the meaning of this? Uva. Yes, grape, lemon, orange, mixed fruit, cherry. Cherry, ¿qué significa cherry? Cereza. Cereza, mango. And then he says, where I come from, oh, it's sweet and it's cool. Where I come from, we make it in a lot of different salads and stuff, okay? So, number 2, what is the letter we need to place with the number 2?
A, B, C, D, E, or F? D. D. B or D? D. D. D de finger. D de dedo. No, I'm kidding. D. Está. Les va a pedir luego que tenga su micro abierto todo el tiempo, porque sí hago chistes que estén chidos, pero no dicen nada. Okay, it tastes salty, sweet, or spicy. Sweet. And it's soft, hard, or crunchy. Soft. Soft. Perfect. Okay. This is easy. Number 3. Mango. Where I come from, free. In Korea, we eat kimchi a lot. In Korea, we eat kimchi a lot. It's a kind of salad that we eat with most meals. It's a kind of salad, o sea, algo así como una ensalada, okay? It's a kind of salad that we eat with Eat kimchi a lot. It's a kind of salad that we eat with most meals. most meals. Most meals. Meal, comida. Pero no como food, que se refiere a los alimentos. No, meal es como la comida del día. ¿Ok? Meal. Por eso en McDonald's se llama Happy Meal. La cajita feliz, que le llamamos nosotros. Happy Meal es la comida feliz, que es la de los niños. Meal. ¿Ok? Entonces dice, in most meals, la comemos en casi todas las comidas. There are actually about 180 different kinds of kimchi. There are actually, hay de hecho about 180. 100. Let me place this here. 180 different kinds of kimchi. But most are made with cabbage. But most are made with cabbage. Okay? But most, la mayoría, most are made, son hechos with cabbage. Okay? It's very hot and spicy, It's very hot and spicy, and it's nice and crunchy. and it's nice and crunchy. Okay? What letter? A, B, C, D, E, or F? F. F. F, perfect. Kimchi, it's soft, chewy, or crunchy? Crunchy. Crunchy. And it tastes salty, sweet, or spicy? Spicy. Spicy. Yes. Good job. Let's continue now. 4. When I travel, there's one thing I really miss about home. When I travel, there is one thing I really miss about home. Okay? When I travel, there's one thing I really miss about home. Hay una cosa que verdaderamente extraño de mi casa. My Vegemite. Okay? We all grew up with the thing I really miss about home. My Vegemite. We all grew up with this stuff and we love it. Dice una palabra que no lo estoy entendiendo. Home. My Vegemite. We all grew up with this stuff and we love it. You put some butter on a piece of toast. Okay, he's going to explain. You put some butter. Okay. Él no está diciendo el nombre del platillo. You put some butter on a piece of toast. Okay. A piece of toast. ¿Qué es toast? What is that? No es tostada, ¿verdad? Muy bien, a toast. Pan tostado. Perfecto. You put some butter on a piece of toast. Add a little bit of Vegemite on it. And a little bit of, I don't know what. Love it. You put some butter on a piece of toast. Add a little bit of Vegemite on it. Add a little bit of, bechamel on it. And enjoy. And enjoy. Some people think it looks awful, actually.
Some people think it looks awful. Actually, what is the meaning of this word? Awful. ¿Le suena? ¿Qué significa awful? Horrible. Awful, horrible, terrible. Some people think it looks awful. It's kind of a dark reddish brown color. Some people think it looks awful, actually. It's kind of a dark reddish brown color. It's kind of a... Es que es un inglés británico. It's kind of a dark reddish brown color. Well, some people think it looks awful, actually. It's kind of a dark reddish brown color. I'm sorry, dark grayish dark, I'm sorry, brown color. O sea, como un grisáceo, café grisáceo oscuro. Well, black, really. Or black, really. It's very salty, so just use a little bit. It's very salty, so just use a little bit. Number the little 4. What letter we use? A, B, C, D, E, or F? It's not chapulines. It's not tofu. It's not yellow. It's not kimchi. Is it tofu, mochi, or caviar? Caviar. Yes, letter E. Okay, this is from Russia. It tastes salty, sweet, or spicy. Salty. Salty, yes. Te lo voy a regresar el audio para que lo escuchen. Something it tastes, smells, or looks awful. Looks awful. It looks really disgusting. It looks awful, but it tastes really good. It's salty. Okay? El último nos advierte. It's salty, so just use a little bit. Está saladito, así que usen poquito. 5. Have you ever tried chou tofu? Have you ever tried? ¿Alguna vez has probado? Have you ever tried chou tofu? Well, if you haven't, you'll be very surprised because it smells very bad. Well, you should have it. Because it's really it smells really bad. That's what the name means. That is what the name means. That is what the name means, okay? It smells really bad. That is what the name is. Bad smelling tofu. It is bad smelling tofu. Okay? So chou tofu is bad smelling tofu. Something that smells really bad. But the flavor is quite delicious. But the flavor is quite delicious. Quite. It's like pretty or very. Okay? Quite delicious. Pretty delicious. Very delicious. A little salty. I didn't used to like it myself, but A little salty. I didn't used to like it myself. Okay? Ahí va de nuevo. I didn't used to like it myself. now I'm crazy about it. But now I'm crazy about it. Okay? I didn't used to like it myself, but now I'm crazy about it. This one. Letter B or letter C? B. B, perfect. This is the chou tofu. Question, it smells, tastes, or looks great. What do you think? Taste. Tastes, because it tastes really good. And it smells, tastes, or look awful. Smells.
smells awful. She said, it smells awful, but it tastes really good. Okay? So, question. Ahorita les pregunto al final esto. Vamos con la última, number 6. 6. Mochi is made from a sweet rice. Mochi is made from sweet rice. And it's really delicious. Okay? We always eat mochi to celebrate the new year. We always eat mochi to celebrate New Year. It tastes sweet and it's very, very chewy. It tastes sweet and it's very, very chewy. As a matter of fact, some older people have to be very careful if Voy a pausar porque quiero explicar esa frase. As a matter of fact. As a matter of fact quiere decir la traducción literal como un dato importante, ¿sí? Pero nosotros lo podemos traducir en inglés como algo como de hecho, ¿ok? In fact, que también podemos traducir como de hecho, actually, de hecho, ¿sí? Hay varias formas que nosotros en español usamos quizá la misma frase o parecida, pero en inglés hay varias, ¿sí? As a matter of fact, esa es una de ellas. Voy a regresar un poco. chewy. As a matter of fact, some older people have to be very careful if Some older people have to be very careful. Careful, okay? they eat it, but it tastes great. If they eat it, but it tastes great. Okay? So for last one, number 6, of course, the letter is going to be letter C. Okay? And mochi, they are crunchy, chewy, or hard? Chewy. Chewy. And they taste salty, sweet, or spicy? Sweet. Sweet. Okay, now the question for you. Would, let me ask you personally. Raquel, would you eat chapulines? Yes. Yes, you would? Okay. Yes. Do you think they look good or awful, disgusting? What do you think? Maybe disgusting. Yes, maybe disgusting. And imagine putting a grasshopper in your mouth. Of course, it's dead, but they say they taste really good. I can tell you they taste really good. So you would eat chapulines. Okay. Good job. Thank you. Let's go now with Christy. Do you like to eat jello? Yes. What's your favorite flavor for jello? Mango? Mango? Okay. Yes. Mango jello. Okay, I like it too. Maybe I go with strawberry a little bit more, but yeah, mango's good. Thank you, Christy. Number 3, it's the letter F, kimchi. Okay, Valeria, would you eat kimchi? No. Why not? You don't like it? You don't like the way it looks? Or what? I don't like it. You don't like that? Okay. Do you like cabbage? That's like the question. Do you like cabbage? What es que significa cabbage? Yes. You like cabbage, okay, but not the kimchi. Okay, perdón, question, chicas. ¿Me escuchan cortado? Sí. Jesucristo de Veracruz. A ver, espérenme. Déjenme ajustar aquí mis configuraciones.
¿Ahí me escuchan mejor? No, se oye igual. Espérenme. Voy a darle un segundo a ver si puedo corregir el internet. Ahí voy. No se desesperen, please. Denme 2 segundos, por favor. Supongo que se me sigue escuchando un poquito como cortado. No, ya te escuchas mejor. ¿Ya me escucharon bien? Ya. Fíjate qué cosa tan curiosa. Bueno, I'm sorry. Thank you. Well, Valeria would not eat kimchi. What about Gabi, number 4? Would you eat letter E, caviar, or this thing, Kevlar? I don't know the name of it. Would you eat this? Yes. Yes? It's like, I don't know what this is, but it's, do you think it looks good or bad? I think it looks good. You like the way it looks? I don't know. I don't. I probably wouldn't eat it, but who knows? Maybe yes, maybe no. Okay, and what about number 5, Andrea? Would you eat number 5? So remember, number 5 smells really bad, but they say it tastes really good. Would you try it? Yes. You would try it? Okay, I wouldn't. I don't know. I don't. If it smells bad, I don't like it. So maybe not me. Well, the last one, we have the mochi. They say they're crunchy. I'm sorry. They say they're chewy. I don't know what this is, but I don't like chewy food. I don't know if you like chewy food, but I don't. Raquel, do you like chewy food? Do you like chewy food, Raquel? No, I don't like. Yeah, me neither. For example, here in Mexico, we have el hígado. The hígado is chewy. And, I don't like that feeling. I don't like that sensation in my mouth. Anyways, that's just pretty much the exercise we had for today. Okay, so let me clean this really quick. Clear all the drawings. Okay. So with this exercise of course, it's a very long listening exercise. We are finishing the what we had for the lesson number 4 of unit number 6. Okay. Now, let's finish today's class with an exercise. Okay. I'm going to ask you to help me answer this little grammar review exercise. Okay. Remember, negative yes or no questions. Okay. If you don't remember, we're going to remember really quick how they are, how they work. Okay. There you go. We have the used to, and then we have the negative yes or no questions. How is this? Remember, 3 different uses, 3 usos distintos. To confirm information you think is true, you go with is or did. Okay. Obviamente están negadas. Entonces sería isn't, pero si tengo isn't, también puedo usar aren't. Okay. Isn't or aren't. Isn't Jane a vegetarian? Okay. Aren't you an engineer? Estoy creyendo que la información que creo es verdad. Ajá, o sea, estoy creyendo que tengo la razón. Quiero confirmar contigo. Entonces te pregunto, oye, ¿no eres tú ingeniero? ¿Sí me explico? Aren't you an engineer? Isn't Jane a vegetarian? ¿No es Jane vegetariana? ¿Sí? Para confirmar. Por ejemplo, también didn't, de acciones que ya pasaron. Oye,
Didn't he go on a diet last week? No se puso a dieta él la semana pasada. Pero en este caso, didn't he go, a lo mejor no tanto. Por ejemplo, didn't you go to the concert? ¿No fuiste al concierto? Yo estoy creyendo que sí, entonces quiero confirmar. Didn't you go to the concert? Okay. When you want someone to agree with you, cuando quieres que estén de acuerdo contigo. ¿Sí? Don't you love Italian food? Don't you like to come here? No amas la comida italiana, no te gusta venir aquí, ¿verdad? Pero no es como no te gusta venir aquí, ¿no? Sino sería como no te gusta, ¿a poco no te gusta? Me explico, así lo diríamos en español. Quiero que estés de acuerdo conmigo. Nosotros agregamos el a poco al principio, ¿verdad? Wasn't that a terrible dinner? ¿A poco no estaba horrible la cena? ¿Sí? Wasn't that? ¿Sí? Entonces aquí tenemos el was o también podemos usar were, pero negados, ¿verdad? O el do o does. ¿Ok? Doesn't she go in your class? ¿Sí? Doesn't she look pretty? No se ve bonita. Doesn't she look pretty? No se ve bonita ella. ¿Ok? Y por último, to express surprise, para expresar sorpresa, pero no sorpresa de surprise, sino que estoy sorprendido. Por ejemplo, aren't you going to have cake? Aren't you going to have cake? ¿No vas a comer pastel? I'm sorry, but I'm on a diet. Okay. Estoy sorprendido que no vayas a comer pastel. Hasn't he tried the chicken? ¿No ha probado el pollo? ¿Sí? Ok. Haven't you tried the chicken? Tú. Haven't you tried the chicken? ¿No has probado el pollo? No, I'm a vegetarian. I'm sorry. Estoy sorprendido que no lo has probado porque está bien rico. Ok. Ya, mucho ejemplo. Bajo esa misma suposición, entonces, vamos a hacer este ejercicio. Voy a ayudarles con la primera y ustedes le vamos a dar las segundas, ¿ok? A las otras 4 ejercicios. Number 1. The weather today is sunny and beautiful. ¿Ok? El clima hoy está soleado y hermoso. You turn to your friend, te volteas con tu amigo and say, y le dices, the weather fantastic. ¿Ok? Quiero que estés de acuerdo conmigo. ¿Sí? Entonces, estoy hablando del clima. El clima fantástico. Si quiero que estés de acuerdo en español, agrego un a poco al principio, ¿verdad? ¿A poco no está el clima fantástico? Entonces, ¿cómo diríamos eso en inglés? Preguntaríamos, ¿ah? Sería don't. Don't, pero por ejemplo, un don't sería, don't you think? ¿No crees que? Ok, pero no tengo eso, tengo solo el clima fantástico. Entonces, como voy a hablar del clima, voy a decir, isn't the weather fantastic? ¿Verdad? Isn't the weather fantastic? No está fantástico el clima. ¿Me explico? Ojo, fui con isn't porque solo tengo the weather. Estoy hablando del clima. ¿Ok? Te van a poner la situación al principio. Acabas de terminar de cenar. Fuiste a observar en China, o sea, un paseo observatorio en China. O estás sorprendido de ver a tu amigo comiendo desayuno o desayunando, perdón, a las 11:30 de la mañana. ¿Ok? Último, ves a una mujer en la calle. ¿Estás seguro que es Nora Jones, la cantante? Vas y le preguntas algo, ¿sí? Les voy a dar 5 minutos para contestar de la 2 a la 5, son 4 ejercicios, ¿ok? Vamos a ver cómo les va. No tienes que copiarlo todo. Copien 2, 3, 4 y 5 en su libreta y solo pongan la palabra que iría allí. Pero razónenla, ¿ok? Ahorita regresamos y abro micrófono para que conteste quien quiera contestar. Pero contéstenlas. Adelante.
2 minutos. Ok, vamos a ver cómo les fue. Les voy a decir las respuestas que serían las más acertadas. Si alguien tiene alguna distinta, la podemos platicar, comentar, a ver si andábamos lejos o cerca, ¿verdad? Porque sí o por qué no. Bien, la primera sería esta, ¿verdad? Number 1. Number 2. Sí me escucho, ¿verdad? ¿Me escucho bien? Sí. Sí. Well, thank you. Sí. Number 2. You've just finished dinner. It was a terrible meal. As you leave, you say to your friend. Como ya pasó, ¿ok? Ya se acabó la cena, tendrías que decir, wasn't, ¿ok? Wasn't that meal awful? ¿Ok? Wasn't that meal awful? Chequenlas, dejen contra sus respuestas. No podemos usar isn't, ¿ok? Porque este está en presente y ya acabaste de cenar. Dice el texto, acabas de terminar de cenar. Fue una comida terrible. As you leave, mientras te marchas o como te vas o conforme te vas, le dices a tu amigo, wasn't that meal awful? ¿Ok? ¿No estaba horrible la cena? Probablemente te va a decir que sí. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con número 2? No. Okay, good. Number 3. You are sightseeing in China. From your tour bus window, you see a long wall in the distance. You say to the person sitting next to you, ¿ok? Estás de viaje, de paseo en China, de observatorio, y de la ventana de tu autobús ves una gran barda o muralla a la distancia. Le dices a la persona que se sienta al lado de tuyo, isn't that the Great Wall? ¿De acuerdo? Isn't that the Great Wall? ¿No es esa la muralla china? ¿Ok? Esa es la respuesta correcta. ¿Alguien tenía otra que quisiera comentar o preguntar? Ok. Tenía is it. ¿Tú tenías cuál, perdón? Is it. Is it? Bueno, muy bien. Pero acuérdate que son preguntas como negadas, ¿verdad? Entonces tendríamos que ir con... Podrías preguntar, ¿is that the Great Wall? También está bien. Pero como queremos preguntar negado a propósito, queremos como decir, oye, no es, no era, ¿sí? Entonces, o no has, etcétera. Pues vamos a ir con el is. ¿Ok? Number 4, penúltima. You are surprised to see your friend eating breakfast at 11:30. Esta está un poquito más complicada. A ver si la pudieron más o menos acercar. Acabas de ver a tu amigo comiendo desayuno a las 11:30. ¿Ok? Piénsala en español.
¿Qué le preguntas? Si quieres preguntarle una pregunta negada, aunque sea obvia. ¿Qué le preguntas? Llegas y lo estás viendo que está comiendo a las 11:30, apenas desayunando. ¿Qué le dices? En español. ¿Qué le dices? ¿Todavía estás desayunando? Ajá, puede ser. Pero fíjate que viene un jet al final. O sea, sí es todavía, pero no sería como estás desayunando, ¿no? ¿Cómo le diríamos así bien mexicano la frase? Como el no has desayunado todavía. ¿No has desayunado todavía? Muy bien. Por ahí va la idea de las dos. Entonces, podemos usar ese no has desayunado todavía, ¿sí? Aunque es obvio, estás desayunando, pues claramente no, a lo mejor ya no sé. Pero si dices, has desayunado, ¿sí? Tenemos dos verbos, has y desayunado. Esto es un tiempo que se llama presente perfecto en inglés. Unidad 1, lección 1. No sé si se acuerda, pero nos apoyaríamos de un auxiliar que es el have, ¿ok? Have. Pero como estamos preguntando negado, sería haven't. Haven't you. Y aquí tendríamos que poner el verbo en pasado participio. Es it en presente, ate en pasado. ¿Y cuál es el participio? Eaten. Muy bien. Eaten. Eaten breakfast. Yeah. ¿No te has comido el desayuno todavía? Haven't you eaten breakfast yet? Ok. Última. You see a woman on the street. You're pretty sure it's Nora Jones, the singer. You go up to her and ask, you Nora Jones, aren't you Nora Jones? Esa sería la última. ¿Estás viéndola? ¿Qué es Nora Jones? Está igualita. Te acercas y le dices, disculpa, ¿no eres tú Nora Jones? ¿Me explicó? Así funcionan estas preguntas negadas. ¿Alguien tiene alguna otra o alguna pregunta o alguna duda? ¿No? No, todo. Perfecto. Con esto damos por terminada la clase de hoy y la unidad número 6, completita. Acabamos ya unidad 6. El próximo miércoles que tengamos clases, si Dios quiere, vamos a ver unidad 7, ¿sí? Entonces, al terminar unidad 7, pues presentamos a ver, no, espérense. No, más bien, ya tienen ustedes próximo su examen de unidades 5 y 6, porque presentaron 3 y 4. Entonces sigue el de 5 y 6 este viernes, ¿sí? Tómenlo en cuenta, el viernes tienen examen, ¿ok? Prepárense, estudien, revisen el libro. Es esto que acabamos de ver hoy, junto con lo de la unidad 5. Adelante, Andrea. La clase pasada no me pude conectar y tenía duda, creo que no se grabó a lo que escuché ahorita y no sé qué hicieron. La clase pasada no se, sí se grabó la pasada. A ver, hoy es lunes, ¿verdad? La última la tuvimos el 22, que fue viernes. Sí. La grabé, no me digan que no la grabé. Déjame checar aquí rapidísimo. Dando la clase dijiste, ahora sí voy a grabar la clase porque la pasada no la grabé. Ah, perdón, me refería a la pasada, al grupo pasado. Al grupo que le doy a las 7, de 7 a 8. Pero déjenme ver porque tengo yo... No, sí está grabada. Del 22 de abril, clase 22 de abril, de 8 a 9. De hecho, creo que ya la subí a YouTube. Ahorita checo en el contenido del canal. Si ya está cargada aquí, pues ya chido, ¿verdad? Tengo 21 de abril, no, me falta cargar del 22. Tengo hasta el 21. Subo la clase al YouTube, hija, y ahorita la publico en el Classroom para que la tengas ahí también, ¿sí? Sí, gracias. No hay de queso. Bueno, como quiera el aviso de que estudien, pues está ahí vigente. Échenle ganas y pues ya no le quito más tiempo. Que pasen bonita noche. Nos vemos el miércoles si Dios quiere. Hasta luego. Bye. Gracias. A ustedes, chao. Adiós. Bye.